Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Tashidilek and welcome to all the viewers of Dharma television around the world. I am Khadro Lhamo Yangchen, the interpreter for the following Rinpoche program broadcasted from Bodha Stupa, Kathmandu, Nepal. So we are very fortunate to have Sangngak Tenzin Rinpoche to share the precious teachings on the series of mind training. I request Rinpoche to please share his wisdom with us. Simje namgi samba dan loi cheta chida wa chejong themon thebai chugi kolo kodos. Domingo mo bardan la mala nyamne chulkur tawi moke che tonjir gombe shin la nyang la bu rupar za je wan chen thobar sho. Ola so ta tni yang Namba samala tani yang jerma gabushon samala trashidele shigyo. I'm very happy to see you all again and tashidelik to you all. Ta terayang aso ti tani ma siya gu tani ta chutete ta chu chamba tani tang jerni ba bajir changru yonde tani yindi 다소더니 다 당준이바 델라영 가성 공도 더니 지 개위 신인 등의 댄서 다지 라마당 등의 소미근 찬일 등의 공도 시바 등의스. So today is the 12th episode of the following Rinpoche program, and in our previous episodes Rinpoche share about how to rely on the spiritual master and the qualities of spiritual master and the students. 다 등의인데 되니 가서 다 대랑 다 단더니 마다 그렇게 인생하더니 다 드니 라마 기위신 세고나 다 돌지 소펀더니 천년 당담바스 등저그 가르스나더니 지 천년 당담바 델라더니 강서고로 다 지 창고와 뜻서 드니 가르가르 요레세니 다 디고르텔라 반도르디 잠직든지 시나든지 삼송스. So on today's episode, Rinpoche will share about the qualities of authentic spiritual master, and there are different conditions to be the authentic spiritual master. So Rinpoche will share the brief about the qualities of authentic teachers. 다 던져인데 주당 갈스나 지 라마 기위 신인된 세야데 드니 다 드니 타르이 람 점켄라와 다 던져지인데 베 갈침보 던져지 차다요레 던져인데 다서 다 진직된 그 자와 점켄 던져지 임바이나 다 인지문이 강서 그래 기위 신인 찬이바 당담바지 지 가르스나 땡고야 니바지 요마와 직된 자와도 소탐질라 어떤들이 옛날양다 직된 그 자와다 다 가르스나 다지 도소더니 두면서 다 가르스나더니 타르이게 람드니 상지가 고마 두고 인세 손바이나 다 상지가 가르스나더니 고마 강가 드비야가 강서고래 다 던지가 탑 망아 용켄지 땡고 그러와 제마토스 저와 가르스나더니 이 상지고 고마 두고 인세니 던지가 타르이 람그 담가 민켄지 땡바이나 아니 가서 타르와 톱톱 그래 베스나 대톱고 말해서 어떤 던지스. To engage in worldly activities, it is not certain that you need to rely on a spiritual master or not. But if you would like to pursue on the path of liberation, and if then relying upon the spiritual master to whom they have the method and pith instructions to give you for the attainment of liberation is very important. 근데 인데 다소 가르스나 지다
때 ngaranso changma ta kawala yore sena ngaranso changma ta khorwi gi ne la yorwa khorwi gi ne na ta so tni karsena ta ngaso khoni lobjong ka blang khorwa se ge te rangjin de ding re sene tan ji ngota barwa tende inde ta ngaso karsena ta khorwa ding ge jamso se rawa khorwa ding ge jamso la na tni long se gora da tende ji da yo pares. So if we contemplate where are we now, so we are here in samsara. We are fall into this ocean. We are fall into the ocean of samsara. So which already discussed before that being in samsara and its nature is full of sufferings. Tende indi taso karsena tateni 다른 ngaransola kanso 그랬다 코르위게 나한테라 kanso 그랬다 뜸 그 문바가 줌니르와 다 뜸 세고나 다 미시바 덴지 그 가서 되니 문바가 덴지 줌니 요레스든. As we are here in samsara, we are obscured by the darkness of ignorance. 가서 ngaran소 미시비 그 문바테 그 되니 좀 해봐야나 지kanso 그렇다 지 되니 람똥갱 기위시는 된데 맞대나 저근들와 이나양 가서는 된지 말해서 다당아랑 속이 질라 된 미시바 요르와 미시비 그 몽바다 지금 문바테그 나랑 수드니 된지 데데요 디타소 다가서 가서 그 랑도르 그 람데 가르스나 랑잔 된지레스 아니 빵잔 된지레스 니 되니 랑도르 그 람도서 야포 지네 예와데 제 시게요 말해서. So, if we are not obscured by the darkness of ignorance, then there is no necessary to rely on the spiritual master. Yet, in reality, we are being obscured by the darkness of ignorance. So, that's why it's very important to seek the spiritual master who guide us what needs to be adapted and what needs to be abandoned on the path to liberation. 덴데 인디다서 데니 라마 기위신인 세야데 덴데 랑도르 그 람가데 뜬 닌켄지로와 뜬 덴데 텀켄 덴데 그 가르스나 랑도르 그 람간르 옌바그 고랑 담가 뜬 용켄로와 다 덴데 그 강서 그래 다 지금 라마 장보로와 데니 라마 기위신인 장보 덴데 지 체고여 바레스. So we need to seek of the spiritual master who is able to guide us what needs to be abandoned and what needs to be adapted on the path to liberation. So it's very important to seek a very good master. 덴드레 마토 제와 지 타르위가 람세야텔라 징아소지 변조 가능란로니 빼차 이게 록네로와 이게 록 가지고 갈세나 오당이 빼차 이게 망부 대망부 록사와 연설와 되네 덴드레 다소 덴이 당이 되니까서 주 대당댕이 하고요 삼삼다 덴디요와 이나영 대가 갈세나 지 대망부 록바당 덴디가 갈세 닐리 그 똑바데 질라 지금 말해서 닐리 그 똑바 질라 지르체 바다 인지 머니 람켄 람똥켄 던르게 기비 신인 그때니 담가 때니 그런 고고요레스. So some of us might think like reading lots of books will help us to attain enlightenment, and for example going to the library and reading lots of books, and sometimes we think that I know everything, and so I don't need to rely on masters. But from this kind of method of mere reading the books without relying on the master, it is not possible to attain enlightenment. So what we need is a master spiritual master who can show us the path which leads to enlightenment. 데네 가상 공디시바노 라마 기위신이나 때니 달리나더니 되게 담아 냠는지니 상지바래와 레마토스지와 다 라마 기위신이나 마템비 상지지요 말와 어떤 데인데 가상아서 상지리 라파 말와 상지양 라마 기위신이 된데 그 가르스나 땡구고요나 땡가서다 인다인로와 어떤 데스.
So the many Buddhas of the past also relied upon the spiritual master, and through relying upon the spiritual master, they were able to attain Buddhahood. Likewise, we also need to rely on spiritual master to attain liberation, because we as when Buddha needs to rely on the spiritual master to attain enlightenment, why not we? Because we are not greater than a Buddha, right? Tendri ne ngarang so ge lamken se gorwa ta lamten chengken ga lamken tendri ga teni lama gi shinin lama ten so ya na rang top ge teni kong so gore ta tarwi gu koma de dipto gu yo mare sini tan dordina o tendri shi gu yores. So in essence, what means of relying spiritual master is we need a master who guide us to the path of liberation. Without relying on the spiritual master, we can't attain liberation independently. Tendri indi ta kalsana ta tendri gu kalsana lama gi shinin ji tengo di ta te gi shinin te gu kalsana chanye te yang 강서 그래. 다 든든든다 창고 그래 세니 그런 지근어나 마 송유비가 근데 가서 지가시 지로 왔던 지근은 송바 넘진지니 든지 지금 왔더니 시야 든지 연스. So now we'll tell about the qualities of qualified spiritual master as stated in Tantra, and we'll share as stated there in a wordsly base. 근데 이제 딱 알았으나 당복 간절해서나더니 로픈 라마도르지 로픈 대양 갈스나더니 너질 정바 세기요래 근데 이제 다소 갈스나 너질 때니 세고난라가 런게 시까지요와 또 시까대 갈스나 지 장보 든지 인고레 마토스제라 소수 시까 때문에 매송바이나 영강서 그래니 데자테 타르빌람난 덴타부 말와 뭐든지 이제 다소 갈스나데 당복 갈스나 시까대 더니 장보고 세니 너질 장바든지 송요레스. So the first quality of qualified spiritual master is necessary to have a very good nature. Without having good nature, if that spiritual master's nature is unstable, then that master can't be able to show the path which leads to liberation. So having good nature is very important. 된저래 다 드네 갈스나 다 니바테 강서 그래 다 슬롭랑키 바세고 요래 드네 갈스나 다 슬롭랑키 바데 고그래 드네 갈스나 고소분 저와드네 두지 소분 세고나 라마 기위 신인 그 갈스나 드니 고 슬롭랑키 송바이나 니 데자트 조 탐체 그 강서 그래 드니 다르게 람나 덴토고 말와 근데 인디 타서 드니 강서거 따지 다비게 람란든지 지는 로고 그래스니 다비게 람튼지 키바지로 와 어든지 연구그래스. Yes. And second qualities is having a very skillful in teachings, as the spiritual master needs to guide the students through giving teachings. Then using the very skillful means is very important, without which the unskillful way of teaching won't able to guide and lead the students to the path of liberation. 다 던저리 드니 선바텔라 갈스나더니 지 라마 도르지 호픈 데 갈스나 다지 제발라랑 라양더니 강서 그래 왕당 롱당 칠라 속바 다 던지 그 쉬바지가 와 던지 그 갈스나더니 요바 톱 요바 던지 연구가 열어스. And the third qualities of authentic spiritual master is to be a spiritual master. First of all, one needs to receive all the all the empowerments, reading transmissions, and commentaries, and without so one needs to be so one needs to be a treasure of all the empowerments or reading transmissions and commentaries. 든지 다소 다 든지 그 갈스나랑은 라다다 콘드시바 남진 든지 왕양더니 다지
야포 tani tobu yore tani karasena longyang tani ta ji longye nandra ge ji ta manga zokpa chenpo dang chakja chenpo kare nang ge yuna tege long rang la tobu gorwa rema tokjira rang la long ma tobni tani kansa gore tani pala tani chepa la soba to su zane koran long ge yo mare 어떤 인디 타서 드니 당보 드니 랑라 드니 그 롱도서 양드니 그 도보고 요래 바 조파 침부고 주생겐지 이나 당보 랑라 조파 침부고 롱도서 야고 도보로와 도 고그레 마토 제르와 랑라 메니 잔단차 바데 잔 롱구요 말에 어떤 데래 다 가르스나 지금 칠대양 강서 그래 다 지금 드지가 드니 무바당으로 왔던 로마가 가르스나 드니 지금 원보당드니 다등나니 칠코랑드니 맞은다 가르 난고바이 나양 코랑텔라드니 코랑 소소그 냠뇽요 바라와 어떤 데게 당니 난고고요 바지 레스트. So it is very important to first to be a wealthy of empowerment, reading transmissions and commentaries. And the master, first of all, if the master is either the practitioner of Mahamudra or Dzogchen, so one needs to have adorned with all the empowerments and the reading transmissions of like tantras. If the practitioner, if the master is a Dzogchen master, then that master needs to first receive all the empowerments and the reading transmissions. Without having this reading transmissions of tantras, it is not okay to give the reading transmissions or oral transmissions to the students. So it is very important to have that, and commentaries also. And as per the faculties of students, spiritual master needs to gradually share as per the faculties of students' mindset. So these are very important points to be noted. Dene tendere ta dene jevatela kandre senata yedem latang korang dendril me baase ge yore dendre inda ta so dene lama giwe shinin de ge rang ge yedem dene kang dendre nyamnan nang ge yoda te karare senate dene ta nyamnan yapo nang ni ro dendre ge ji nyamnan ge rabina ta nyamnan ge korang tak thom ba dendre ji yong go ro nyamnan ge tak se dendre nyamnan ge tak thom ba dendre ji garsena di jind kanse gore ta ji soso ge yidam ge den la te dang dene demdril me pasena ta kamatul warwa nyamnan ma ji ni ige jawa ma ba di jind nyamnan nang ge yonghen ro ta dendre ji go ba song yo rest. And the spiritual master when needs to be inseparable from one's own Yidam deities. So Yidam deities is also known as meditational deities, the deities with whom, the deities, the practice of the deities which is always the spiritual master practice on. So it is very important to be inseparable from the Yidam deities, and especially needs to have the signs of practice, signs of realization through practice. Dendre ta ji rang getani nyamnan yapo nang ni ro nyamnan yapo nang ni dendre kalsena tane ta tane tomba ro ji dendre ji yembayna jende so ichegre watane ichegre martos jero watane rangla dendre tane kayam me pala tane kanso gore tane janla tane kanso gore yam dese kakoro wa 어떤데 인디다 소드네 랑니를 가르스나 냠랭 그 거랑 댕당 담바 당솔로와 덴저 가르스나 윤켄지 덴데 때베 가르친 분도 있어. So from the spiritual master side also, it's very important to always engage in Dharma practice and to achieve the signs of realization, because so always engaging in practice, then we'll gain the signs of realization through practice. Then the people will also gain trust and faith to the spiritual master.
Tendru jidali na rangla chi karsana ta jipa yang yorwa susuku jipa te nyamlin yang nang tendru jipa yina karsana ani yanla temba yina yanla pantok tabgarwa remar toksa cherwa karsana chi yang rang nyamlin kayang manang ne teni yanla pantok ya de dese karsana chi kakbo jirwa bina pomba tongba nyana pomba tongba chi nang ni tongba te yanda kanang la nuya chi yo marwa tendru indi ta so rang ni kangda yona ta teni karsana go teni yanda ka So it is very important that the spiritual master also engage in Dharma practice and carry on the lineage. For example, if there are two empty ways was, and if the was both was is empty, then there is no possible to put anything to other empty was. So empty was means not having the practice. And if the master have the very good practice and actualize the realization and carries on the lineage, then that was symbolize the full was, which can pour to the empty was. So that is the example of tendere ta tene kalsena chita ngawate kalsena ta tangin zenli teni inwa mepa sene tendri songyore tene kalsena ti ta tangin zenli chi mayang ba ta te ke pe ke chemboro wa ngarang so kalsena chu nyamnen chengen ji yina kangsa gore chi chu nyamnen ni zani minken tendri ge palwa namjin ti jinda kalsena ti namyang ge jisen rang da ba ina tela dondak ji yo marwa te nyambo yo mare tendri ni ji lama ge we shin sa te ji mixer ge ka sa gore ji chachu ji da yundan ji go gore wa go ndi ta so kalsena ta chachu de zo de kandre sina ti jinda kang sa gore ji mayang ba ji wa so mayang ba sa ge yo tendri ge kalsena truwi ge ji ta ji nawala so ban de ji jisa mashur ba ge da tendri ge kalsena ti ni mayang ba de be ke chimbon de sam ge was. So, as for the spiritual master, it is very important to always being undistracted from samadhi or meditative concentration. So, it is if the spiritual master always follow after distractions, and then always following after the different thoughts and illusions that arise, then that is not the right way of practice. So it is very important to always being undistracted from the meditative equipoise. Tende indi rangil kadresena ji tengin zinli tenita mayang ba segenga mayang ba senata ji tendru yangwa meparwa mayang ba ti ngala ni gongse goreta nyamlen te karsena ji jinma cheba yo barwaten dinrete be kechembores rematos jerateni ji noyung nowando so tamchit ji ji manda pe masa ke ji mangborwa dendre indi taso ti ji la karsena ni tamala ba namjin ji ni dendre karsena ji se dendre ji roja paina ani yang kanso goreteni jenla dendre ge teni tengen jang ge lamton kande che gorwa odni che togu mares. Yes. So spiritual master need to carry on practice as a flow of river, like the undistracted in the meditative equipoise. So if the spiritual master follow after all these different appearances of five aggregates pleasure, and then doyun ge nawanda su jisi korang tani korang yang ronggen ji yena tani karsena yang tani mayang bi ge ton tabu mares. So if the spiritual master falls under the prey of different appearances of five aggregates pleasures, then the master won't be able to guide the undistracted meditative concentration to the disciples.
Tendere, teni karsena chigda zokpa chenbu ge teni zokchen nyamlen nangkenji yinba yina ta zokchen ge manga te gogir ba re martoksu jirwa karsena teni ta di ngi zokpa chenbu nyamlen chigi yin sene teni lama tenba yina yang teni lama te rangni la zokpa chenbu manga me songba yina ani jan la zokpa chenbu ge manga kanda chini tonggur wa teni te korang teni te ton tabu marawas. So if you prefer to practice on the great perfection teachings, Dzogchen, then would like to receive from the spiritual master. And then if the spiritual master don't have the pit instructions on the great perfection Dzogchen, then the master won't be able to guide and give pit instructions to the disciples. Yamle nangken chigina zokpa chenbu gu manga tang damba chigi yungu ganda. Ni karsana chakja chenbu yamle nangken chigina chakja chenbu gu manga tang dangken chigi yungu ganda. Re matok karsana tani chakja chenbu gu manga tani tang marden songba ina tani zhenla tani chakja chenbu gu manga tun tubgure besena te ko tubgu maravas. So if the master claimed that I'm the practitioner of the great perfection Dzogchen, then if the master don't have the pit instructions him or herself, then won't be able to guide pit instructions to the disciples. Likewise, if the master is a practitioner of Mahamudra, then if the master didn't receive pit instructions in the first place, then mere claiming of a practitioner of Dzogchen and Mahamudra, even claim, but if don't possess the pit instructions of these teachings, then won't be able to guide to others. 다 durji lobandela tada kondishi bigi ndriga karsanani zopa chimbu te kansa kore nyamle nangken chi yinna ta te kansa kore loma te zokchin nyamle nangken ndriga ndoba yongken chi yinna ta chi lama te yang tene zopa chimbu manga yongken chi tsigo ganda tene loma te karsan otangi chakja chimbu nyamle nangken yin sene ndriga muba yongken chi yinna tene chakja chimbu manga yongken lama chi tsigo rwa tere mar toksu jirwa karsana ti karsana yang tani chakja chenpo manga yang me zokpa chenpo yang manga yang mengken jigla tangi zokpa chenpo nyamne nanga yin sene chakja chenpo manga nyamne nanga yin sene na tenri karsa na ten somba yin na chi kansa kore ta chi tani te tisol korang tholang rowa chi tang ranga chi kapshok tani lamga te karsa na tani norwa la sokpara na tenri ka re martoksa jirwa korang tuandang damba chi tani yang kakpo rindagas. So, if you would like to practice the Dzogchen, the great perfection, then you need to seek the master who have the pit instructions of Dzogchen. If you would like to practice on Mahamudra, then you need to seek the spiritual master who have the pit instructions of Mahamudra. So, if you would like to practice these teachings, but if you seek the master who don't have the pit instructions of these teachings, then you are merely just wasting the time. 다 지금 차상 상화도 돼서 다 당상 유미기들라 돼서 각고래도 있나요? 지금 다 강선 지금 상바이나 소소 된지게 라마직 템바 톱나 다 때데 소소라 대바 템부 지내려와 다바당 무기 된지게 다낭 그 고니 되네 강서거 다 땡고고 요바레스 된지지 땡야 돼 되게 쳔보레스. So above are the qualities of authentic teachers. And as we being in these degenerate times, it is quite rare to find the authentic masters. Yet there are masters who adorn with the above qualities. So if you meet anyone, then it's very important to rely on these spiritual masters with great faith, devotion, and pure perceptions. 가서걸 다 던져겠지 삽지 마동 잠지 같은 지 시발에 드니 뒤쪽고 왕거 대잠지리 드니 가서 탕지마양 드니 양제를 이제 촉바지스.
So today we Rinpoche shared a very brief explanation on the qualities of authentic spiritual master, and because of the time frame we need to stop here and hope to see you all in the next episode. Sonam de tamje zubanye tomne nyebe danam pamje jenge ga nanje balon chubai sibe sole dowa sho churma chembo dai ne dunge simjen tarjen sho ke wa chewa same so chuten je chen shu jur chi